Cheki. Python is the most important programming language ikikam kwa anything yenye iko data related. But Python is very wide. Python inatumika for web development using things like Django na Flask, inatumika kwa software development, inatumika kwa the data field, inatumika very widely with so many different people doing so many different tasks. So ukijaribu kusoma Python unaweza jikuta unajibombana na so much information, some of which hautatumia like immediately. So these are the things zenye unafaa learn in Python kama uko interested in the data field, zenye ukizilearn unaweza kuja eventually create a very simple data science project in a very short period of time. However, underline the word simple because itakundia a simple project, but unafaa continue learning ndo get more advanced in the field. But easy basically into what you need. In Python, first of all, unafaa understand the data types and variables. The data types and variables basically tukichukua a number like 24, that is a number which is a numerical data type or a numerical variable. Kituka Nairobi, it's a data type yenye ni in string form, yenye text when it was string kwa Python. So unafaa understand the different data types. Then kuna data structures which are lists na arrays, dictionaries. Unafaa understand how they are, how they relate with each other. Venye kama dictionary unapata ni a key value pair na how unaweza manipulate everything inside there. Make sure umezi understand too fiti. Ndo the first step. Lazima get hizo ndo before move on to the other things. Then ukisha get hizo una move on to things inaitwa conditional statements. Conditional statements ni hizi if statements, if else, elif statements. Hizi if else statements ni conditional statements zenye zinapeana condition. If this then do this, if this then do this. Unaweza create a simple like BMI calculator using the if else statement to understand how they work. Then una move to loops. Loops kuna the for loops, kuna the while loops. Na easy loops lazima understand because ziko very useful when you work na Python, because ndio inakusaidia ku iterate through items on a thing like a list, inakusaidia kufanya operations kwa vitu kwa dictionaries, lazima understand venye ziko. So loops pia ni very important. Ukisha get concept ya loops, unaweza try sasa kuangalia NumPy. NumPy ni ya scientific library yenye iko na scientific mathematical formulas zenye iko embedded inside. Then kuna pandas. Pandas ni kama the Excel of Python. Hiyo sasa ndio inakusaidia ku manipulate data in matrix form. Venye Excel inakuanga in matrix form, unajua sasa unaweza make calculations to the columns or the rows. Na since Python ni an object oriented programming language, haiko versatile na ku understand that, so unatumia data frames zenye ni like tables. Then pandas ndio inatumika sasa ku manipulate data. Unaweza fanya very different operations na pandas. Pandas kwanza hapa ni very very important, especially kama in data analyst. Pandas lazima understand juu ndio itaku make all these operational things kwa tables which are called data frames kwa Python. Ukisha grasp pandas, take some good times kwa pandas ndo we understand more and more. Sasa angalia visualization. Ukisha get all that on the pandas, unaangalia visualization. Tumia matplotlib and seaborn. Hizi zinakusaidia kuvisualize your data, create histograms, count plots, bug plots, understand venye unaweza visualize na how you can manipulate these visualizations, so kuweka labels, kulabel the axis, etc. Hizo zenye nimeongea sasa, hizo ni very important for data analyst kwanza. Make sure I understand everything. Pia data scientist, hizo ni very important kwa sababu hizo ndio utatumia kufanya exploratory data analysis, etc. But for data analyst, hizo ndio vitu utakuwa unatumia most of the time. After hapo sasa, kuna libraries zenye unafaa master, especially kama una deal na data science. Kuna scikit-learn yenye inakupea all these different machine learning algorithms zinakusaidia ku create the models, either it's a regression problem you're solving ama classification ama clustering way, hiyo inakusaidia in all those. Pia kuna XGBoost which is also a library yenye inakusaidia pia kufanya regression classification problems. Hizo zote unafaa understand vile zina work na venye which ones zinatumika more and more. Ukisha grasp this, kuna library inaitwa NLKT which is a natural language toolkit yenye sasa inatumika kufanya natural language processing tasks, inakusaidia kudeal na text data. So NLKT pia si mbaya kuiunderstand, but make sure kwanza umeanzia tu pandas na XGBoost, hizo kwanza umezirada kabisa. Then LKT unaweza do some simple projects with it understand, like create a Twitter sentiment analysis tool, analyze some text, qualitative analytics za text, unaweza tumia NLKT. Ukisha grasp this, unaweza ingia sasa to the deep learning libraries unahitaji ni PyTorch, Keras, TensorFlow. Hizi zinakusaidia ku create deep learning projects.
But since nimeongelea msema anaanza, we fika tu pale kwa scikit-learn, unda projects na hizo random forests, classifier, regressor, tumia hizo simple algorithms, create projects, and then sasa unaweza advance to the natural language processing na hizo ma deep learning later on, but make sure ume grasp this first. Na using this, ukifollow this procedure, itakuwa very easy kwako ku start in the data field, because iko very wide na wase uanza wana get discouraged because wanaona iko so intense. But basically what you need is to follow those steps na nimekuambia. Create simple projects, zitakufanya feel fit sana. Ukicreate project na unaona ina work na venye ina behave, inakuwa very good kwako, alafu sasa una continue ku learn, because story yote ni continuous learning. Kila mtu ana learn every single time. Na thank you very much kufika the end of this video. Hope it was helpful. See you in the next one. Peace.